First question. Hello everyone. Yes, sir. Hmm. Please respond, okay? Yes, sir. Mr. Peter commenced a business as a computer merchant. That is computer merchant. That means Mr. Peter purchased some computer and they sell some computer. That's why he is a computer merchant and his trading business name is Computer Point. And he introduced some capital, and the capital amount is what? The capital amount is 4 lakhs, and that 4 lakhs introduced the cash. So, what should be your journal entry? So, first question, is it transaction? Yes, sir. Yes. Second question, what financial position changes? Cash comes in. Cash comes in. And liabilities arise to his owner. Third point, what are the related account? Third step, Cash what is the account. and capital account? Cash account and capital account. Huh? Very good. Then mention the types of account. Cash is a real account. Any doubts? No. No. Capital is a personal account. Any doubts? No. No. Now we have to write the rules, golden rules. Cash comes in a business. Any question? No. 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 And business are liable to his owner. Any question? Mhm. That means owner is the benefit giver. Sure. So one account cash account debit and capital account credit like this. So journal entry is cash account debit to capital account. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And amount debit amount is 4 lakhs and credit amount is 4 lakhs. Okay. Hmm. And this is the format of the journal entry. And here, what is the format? Format is first you have to write date, then particulars, then LF. LF means ledger folio number, then voucher number. You may not write the column of the voucher number, no problem. And two amount column, one is debit column and one is credit column. And this is the journal entry, cash account debit to capital account. Cash account debit is 4 lakhs and capital account credit is 4 lakh. After the recording the journal, you have to write the reasons to pass the journal. The reason is what? Being business started with cash. Sure? That is business started. এখানটা আরেকবার বলুন। কোনটা বলো? এই যে যেটা আপনি বোঝালেন। এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কিছুই না, কি কারণে জার্নালটা পাস করেছো তার রিজনটা লিখতে হবে এবং দ্যাট ইজ কল্ড ন্যারেশন। For what reason you pass the journal entry, you have to mention in the particulars column besides the journal, and here we write being business started with cash. That is 4 lakhs debit and 4 lakhs credit. So this is the final journal entry. But here in this problem, you write the step 1, step 2, step 3, and finally here you have to write the cash to capital. But this step 1 to step 6 is totally your mental work. You have to think in this way. And finally, you have to write the journal entries in this way. In this way means such as cash account debit to capital. And after that, you have to write the narration. That means for what reason you pass the journal. Is it okay? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Ronit, are you there? Okay. Next. Second journal entry is what? He means what? Actually, he means Mr. Peter. But here we have to consider he means he is the representative of the business. That means business purchase some computer, that is 10 computer from Hindustan Computers Limited, and obviously on credit also mentioned. And so first question, is it transaction?
হ্যাঁ স্যার Yes. Second question. For what financial position changes? What financial position changes? What financial position changes? If Mr. Peter, as a representative of the business, purchase some computer and from স্যার ডেবিট হবে কি ডেবিট হবে? ডেবিট ক্রেডিট কি আগে আমি ভাবতে বলেছি? আমি কি বলেছি? আগে কি ভাবতে বলেছি? Cash goes out. Why? So, but it's mentioned it's a credit transaction. You say he buys on credit. So why cash goes out? That is Hindustan Computer without any benefit. They provide some goods to you. Sure. হুম That means Hindustan Computer Limited is the benefit giver. হ্যাঁ Are you agree? Benefit Yes, giver. sir. Yes. And you purchase and another point. Your computer is your goods, হুম and you purchase some goods. হুম So one account is purchase account and one account is computer account. Sure. Sorry, Hindustan computer account. এক মিনিট আসছে। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার বলুন হ্যাঁ স্যার বলুন আবার শেয়ার করতে হবে না। হ্যাঁ। So one account is purchase account and one account is Hindustan computer account. Are you agree? হ্যাঁ স্যার Yeah. Now Hindustan computer is a personal account. Agree? হুম And purchase is a nominal account. হুম Purchase is your expenses. That's why debit. হ্যাঁ হ্যাঁ And Hindustan computer is a benefit giver. That's why credit. ক্রেডিট হুম হুম So journal entry is purchase account debit to Hindustan Computer Limited, 3 lakhs. Are you agree? হ্যাঁ স্যার And you have to write the narration. What is the narration? Being computer purchase on credit. হুম Sure? হ্যাঁ স্যার Yes. Third journal entry. We receive an invoice from Janta Transport Corporation for rupees 5,000
in respect of carriage of computer from Bangalore. That is from Bangalore, you purchase the computer, and that's why you have to pay some carriage charges to whom? You have to purchase some carriage charges. কাকে পে করতে হবে carriage charges? স্যার মানে যে Janta ট্রান্সপোর্ট Transport. Janta Transport Corporation. Very good. Janta Transport Corporation. So journal entry. Carriage Bolo. account. Carriage account debit. That is called carriage inward. Carriage inward debit. If you purchase some goods and you have to insert that goods in your godown, that is called carriage inward. So one account is carriage inward and another one is Janta Transport. Janta. Sure. So journal entry is bolo. Carriage inward account debit to Janta Transport Corporation account. Very good. So you see the journal entry, carriage inward account debit to Janta Transport. Sure. And you have to write the narration. Sure. Is the narration okay? Being received an invoice from Janta Transport Corporation. Now next one. What is the transaction? Next transaction. What is the next transaction? Bank account or cash He account? opens a bank account. Bank account, bank increases and cash decreases. So bank increases means bank balance increases means bank debit. Bank debit or cash debit? goes up. So journal entry is bank account debit to cash account. Sure. Next journal. He sells. আকাশ বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। He sells 6 computer on credit to ABC Computer at the rate of 35,000 each. তাহলে কি হবে জার্নালটা বলো দেখি সবাই। অনেকে রয়েছে বলো। বলবো? কে বলছো? সীতামা? দেবলিনা। দেবলিনা ছাড়া কে বলো? Anyone, please. Sir, এটা তো he sells computer on credit to ABC Computer. Yes. First question, is it cash transaction or credit transaction? Cash credit. Credit. That is ABC account, ABC computer কে তুমি সেল করছো। So ABC is the benefit receiver or giver? কি? ও মানে কি? Receiver না giver? Receiver তো। Receiver. So the ABC debit হবে না credit হবে? ABC ডেবিট হবে। স্যার ক্রেডিট হবে। কেন? benefit receiver কি হয়? না ডেবিট হবে। আবার দেখাবো আমি? হ্যাঁ একবার দেখো। Benefit receiver is debit. হ্যাঁ। Account. আর গিভস হচ্ছে ক্রেডিট। Gives not a giver হবে। বারবার বলছি। হ্যাঁ মানে গিভার হচ্ছে ক্রেডিট। হ্যাঁ। তাহলে কি হবে? তাহলে এখানে ABC কম্পিউটার হচ্ছে আপনার ডেবিট। হ্যাঁ তাহলে ওটা ডেবিট হবে। হ্যাঁ আর হি সেলস করছে যেটা সেটা হচ্ছে ক্রেডিট। ক্রেডিট হবে। কি ক্রেডিট হবে বলো? সেলস অ্যাকাউন্ট। সেলস অ্যাকাউন্ট। কেন? রিজনটা কি? এটা তো নমিনাল অ্যাকাউন্ট। ওকে, দ্যাটস ওয়াই। পাচ্ছে মানে তো পাচ্ছে আবার কি? সেলস নমিনাল অ্যাকাউন্ট। নমিনাল অ্যাকাউন্টে গোল্ডেন রুলস বলো। একবার দেখান। না দেখাবো না। অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস হচ্ছে যেগুলো হল
এক্সপেন্স লসেস এগুলো হচ্ছে ডেবিট, আর ইনকাম ইনকাম গেটস ক্রেডিট হয়ে যায়। হ্যাঁ, তাহলে এখানে কি হবে? এখানে সেলসটা ক্রেডিট Debit. হবে, ইনকাম হয়ে তাহলে তাহলে এন্ট্রি হবে কি এবিসি কম্পিউটার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সেলস। সেলস। হ্যাঁ, শিওর? কোনো কষ্ট আছে? কষ্ট থাকলে বলবে। হ্যাঁ স্যার, একটু গুলিয়ে গেল। কোথায় কষ্ট বলো? এই যে আপনি যখন বলছেন এবিসি কম্পিউটার রিসিভ করছে যেহেতু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে, তো সেটা আপনার ডেবিট হচ্ছে, হবে। হ্যাঁ ডেবিট হলো, তারপরে কি সেলস তো বললেন? ইনকাম, হ্যাঁ তো সেলসটা ইনকাম হলে নমিনাল অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয় না? হ্যাঁ, নমিনাল অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয় তাহলে। তাহলে কি হবে? এবিসি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সেল হবে না? করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো, হ্যাঁ, ঠিক বুঝতে আছে। পেরেছি। হ্যাঁ নেক্সট, নাও হি পেজ এ চেক ফর ক্যারেজ। কত টাকা? চেক পে করেছে। পঁয়ত্রিশ হাজার। চেক পে করেছে কিসের জন্য বলো? 2 লাখ টাকা কিসের জন্য পে করেছে? এবিসি কম্পিউটারের। কেন এবিসি কম্পিউটার বলছে চেকটা পে করেছে স্যার স্যার ক্যারেজের জন্য। স্যার ও হ্যাঁ গ্যারেজের হ্যাঁ জন্য। হ্যাঁ, ক্যারেজ ক্যারেজ, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, স্যার কি বললেন? ক্যারেজ ট্রান্সপোর্টেশন। হ্যাঁ, আচ্ছা সে পে করেছে ক্যারেজের জন্য, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তা কাকে পে করবে? জানতা এবিসি কম্পিউটার। মানে এবিসি জ- কম্পিউটার। জানতা ট্রান্সপোর্ট কে পে করবে তো ক্যারেজের জন্য। হ্যাঁ, জানতা ট্রান্সফার কি এবিসি কম্পিউটার থেকে হচ্ছে না? হ্যাঁ, আবার এবিসি কম্পিউটার কোথা থেকে চাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি স্যার না। গুলিয়ে যাচ্ছে। কিসের বলে যাচ্ছে? আমি কি বলছি, তুমি যে কম্পিউটার গুলো পারচেজ করেছিলে, কে তোমার বাড়িতে এনে হুম, দিয়েছিল? জানতা ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন। তো ওকে পে জানতা করেছিলে? ট্রান্সপোর্ট, হ্যাঁ। ওকে পে হ্যাঁ, করেছিলে? কোথায় পে করেছো? হ্যাঁ, কোথায় না পে করেছো? না দেখো ক্রেডিট করিনি ট্রানজাকশন করিনি। ছিল, তো ওই হ্যাঁ লোকটাকে পে হ্যাঁ। করবে না? হুম, ক্রেডিট ট্রানজাকশন ছিল তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রথমে দিয়ে গেছিল, পরে পে করতে। হ্যাঁ, নাও জানতা পরে পে ট্রান্সপোর্ট করে। অ্যাকাউন্ট ডেবিট হুম হুম টু ব্যাংক 5000। শিওর? হ্যাঁ, হুম দেখো এখানে ফিগারটা কিন্তু বলেনি, বাট যেহেতু ক্যারেজ কথাটা বলেছে তাহলে কোন ফিগারটা হবে? এই ফিগারটা হবে। হুম বুঝেছো? হুম হুম। শিওর তো? হুম। হ্যাঁ নাও হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। নাও হি রিসিভস ক্যাশ ফ্রম এবিসি কম্পিউটার। কত টাকা? 2 lakhs। তাহলে কি হবে জার্নাল? হুম ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু এবিসি অ্যাকাউন্ট। ব্যাস, অশান্তি শেষ। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু এবিসি লিমিটেড 2 lakhs। 2 লাখ টাকার। হ্যাঁ। ঠিক আছে, হুম। এবার বলো লাস্ট কোশ্চেন। হি ইস্যুড এ চেক টু হিন্দুস্তান কম্পিউটার লিমিটেড ফর রুপিস 3 lakhs। তাহলে হিন্দুস্তান কম্পিউটার থেকে কি করেছিল? ওই বাই করেছিল তো? পারচেসের। হ্যাঁ, বাই করেছিল তো। 10 10 হ্যাঁ কোয়ান্টিটি অফ কম্পিউটার 30,000 হুম ইচ করে। হুম। হ্যাঁ তাহলে ওই লোকটাকে পে করতে হবে। হ্যাঁ তো হ্যাঁ। জার্নাল এন্ট্রি কি হবে? হ্যাঁ। হিন্দুস্তান কম্পিউটার লিমিটেড ডেবিট হচ্ছে। ডেবিট হবে কেন? বেনিফিট রিসিভার। হ্যাঁ, হুম ওকে, বেনিফিট রিসিভ। তাহলে হিন্দুস্তান কম্পিউটার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক, টাকা ডেবিট টু চলে যাবে। ব্যাংক। হুম ঠিক আছে, হুম। হুম। হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে জার্নাল এন্ট্রি পাস করতে হবে। আচ্ছা, কে একটা বলছিল জার্নালে প্রবলেম আছে? কোন জার্নালটায় প্রবলেম আছে? ফার্স্টেই বলছিলে। সেকেন্ড লাস্ট মিন্স দিস ওয়ান। Second, they receive cash from ABC Limited. So ABC Limited is the benefit কি receiver না giver?
So credit. And what you receive? Cash real account comes in debit. So journal entry is cash account debit to ABC Limited. Is it okay? Okay. না এরা বলো কার কি কোশ্চেন আছে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে না স্যার। না any স্যার। queries আচ্ছা এবার দেখো আমি এবার জার্নাল তার মানে ওভার জার্নাল মোটামুটি আমরা বুঝলাম বাস এগুলো নাও উই স্টার্ট লেজার ঠিক আছে এবার হ্যাঁ। লেজার কি বলো তো what is ledger ledger is the secondary book কি বললাম ledger is the secondary book that is after preparing journal you have to prepare ledger and in this ledger লেজার বুক বলতে যেগুলো মানে অ্যাকাউন্টে যেগুলো রাখে সেগুলোই তো না মানে আপনি এটাই বলতে চাইছেন তো বুঝলাম না বলো না এই লেজারটা যেগুলো আমরা শুনে আসছি যে লেজার বুক সেই লেজার বুকই তো মানে সেই লেজার বুকের টার্ম এটা তুমি কোথায় লেজার বুকের কথা শুনেছো বলো না এমনি শুনেছি ওই মানে মুভি ধরুন বা এমনি যে করে ব্যাংকিং সেক্টরের ক্ষেত্রে লেজার বুক তারপরে হ্যাঁ that is right yes so ledger is the secondary book and after preparing journal you have to record the journal in your secondary book and what is the way to record the journal in your ledger book is the screen visible হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। you see two journal is there one is cash account debit to capital account 50,000 the business started with cash and capital and after that business purchased one furniture so journal entry is furniture account debit to cash this two journal is there বোঝা গেল একটা হচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাপিটাল দিস ইজ দ্য ওয়ান জার্নাল ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট হচ্ছে আরেকটা ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাপিটাল দিস ইজ দ্য ওয়ান জার্নাল another journal is furniture account debit to cash these are the two journal sure ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট থেকে সেটা ক্যাশে আসছে তাই তো ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট থেকে ক্যাশে আসছে এরকম কোনো কথা বলিনি এটা মানে হচ্ছে পারচেজ ফার্নিচার being furniture purchased in cash ঠিক আছে বোঝা গেল এবার তুমি বলো in these two journal how many different account is there just you see this ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট আর এটা ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট আর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট okay very good this is one this is two this is three cash account already you consider here হ্যাঁ so these are the three different ledger sorry different account sure now you have to prepare these three different account one is cash account one is furniture account and one is capital account বোঝা গেল আমি কি বলেছি সবাই বুঝেছো হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি স্যার বলছি ফার্নিচার অ্যাকাউন্টে তো পারচেস হচ্ছে তাহলে এটা পারচেস অ্যাকাউন্ট হলো না কেন আমার উদ্দেশ্য কি ফার্নিচার বেচা ফার্দার না ওই জন্য ফার্নিচারের নামটা মেনশন করতে হলো but if your business is a furniture business লেজার মানে আপনি বলতে চাইছেন এখানে যে মানে এখানে কত পারচেজ হচ্ছে বা এই জিনিসগুলো আমি এখনো বলিনি আমি লেজারটা বলি আগে আচ্ছা
লেজারটা এখনো বলি না, আগে লেজারটা বলি, ঠিক আছে। আমার ক্লাসটা শেষ করতে দাও, তারপর তুমি বলো। So two journal is there. One is cash account debit to capital, one is furniture account debit to cash. These are the two journal. How many different account is there? Three different account is there. Sure? একই না? হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাহলে এখানে একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ওপেন করলাম, তার দুটো সাইড, লেফট হ্যান্ড সাইড এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইড। Left hand side is debit side, right hand side is credit side. You write in the T form. This is T. This is the debit side, this is the credit side. Sure? Similarly, another account is furniture account. Another account is furniture account. Furniture account. This is debit side, this is credit side. Another account is capital account. This is debit side and this is credit side. Sure? Now you see, journal is cash account debit to capital. So where this is the ledger. So these three different account, this is the ledger book. LEDGER. In this ledger book, how many different account is there? Three. Ledger book is the secondary book. This is the secondary book. Journal is the primary book. Okay. Now, in this journal, how many different account is there? Three different account is there. That different account you prepare here. Okay. Now, cash account debit to capital. Where we write first? Is the screen visible? হ্যাঁ স্যার। Debit side of the cash account, we have to write to capital. কি বললাম? Debit side of the cash account, we have to write to capital. Now you see, this is the cash account. Debit side of the cash account, we write to capital. Amount is 50,000. Okay. And to capital means what? Capital credit. Capital credit, sure. And in the capital account credit side, we have to write by cash. In the capital account credit side, we have to write by cash. Is it okay? So after recording both sides, that is one side in the cash accounts debit side and another side is capital account credit side. After recording both sides, that is both side means in the two accounts different side, your ledger posting is over. তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্টে ডেবিট সাইডে আমি কি লিখলাম? টু ক্যাপিটাল এন্ড এটা কি বললেন যে লেজার সাইড ওভারটা বললেন? ledger posting. This is called posting. This process is called posting. In the debit side of the cash account, you have to write two capital. This is called posting. Ledger posting. In the debit side of the cash account, we write two capital, 50,000. Similarly, two capital means capital account credit side, you have to write by cash. Capital accounts credit side, you have to write by cash. Okay. ঠিক আছে। Second journal, is it clear or not? Anyone? Have you any problem? কারোর কোনো problem আছে? আকাশ? স্যার নেই কোনো প্রবলেম। Okay. Ranit? No. Now you see. Next question is, next part is furniture account debit to capital cash. Where do you write first? ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট। Debit side of the furniture account. Debit side. Debit side of the furniture account, what we write? To cash. To cash. Debit side of the furniture account, we write to cash. Sure? And another part, to cash means cash credit.
ক্যাশ ক্রেডিট হ্যাঁ So ক্যাশের credit, জায়গায় ক্রেডিটে লিখতে হবে credit side of the cash account we write by furniture. So credit side of the cash account we write by বাই furniture. ফার্নিচার ফার্নিচার। বোঝা গেল? হ্যাঁ ঠিক আছে। So this part is called ledger posting. Is it okay? স্যার শুনুন, বলছিলাম যে এই একটা দিকে যে লিখছেন ওইটুকুটাকেই লেজার পোস্টিং বলে? একটা দিকে লিখে নি, ফার্নিচারের ডেবিট সাইডেও লিখেছি হ্যাঁ আর মানে আপনি ক্যাশের ক্রেডিট সাইডেও লিখেছি। হ্যাঁ মানে এই দুটোকে, এক মিনিট, এই দুটোকে একসঙ্গে বলে লেখার প্রসিডিউরটাকেই বলা হয় লেজার পোস্টিং। লেজার পোস্টিং, ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি। Okay. Now, how many different journal is there? 2 journal is there. Sure. Yes or no? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে এবার আর কোনো জার্নাল আছে? নেই। না না আর নেই। তো তোমার এন্ডিং ডে কবে? এন্ডিং ডে এন্ডিং 7/1/21 7/1/21। আচ্ছা, এবার ক্যাশ অ্যাকাউন্টটাকে ভালো করে অবজার্ভ করো। এদিকে 2 ক্যাপিটাল লিখেছি, এদিকে বাই ফার্নিচার লিখেছি। কোন সাইডটা গ্রেটার? 2 ক্যাপিটাল। ডেবিট সাইডটা গ্রেটার, তাই তো? হ্যাঁ। So here you write 50,000. হ্যাঁ। At the same level, here also you write 50,000. Sure? 50,000. এখানটা side? বুঝলাম না। কোন না সাইডটা বড়? আপনি যেটা বললেন কোন সাইডটা বড় সেটা বুঝতে পেরেছি, তাহলে এখানে কিন্তু 50,000। ওদিকে দাঁড়াও কেন লিখব? দাঁড়াও, এদিকটা বড়, এখানে 50,000 লিখলাম তো। হ্যাঁ। সেম লেভেলে এদিকেও 50,000 লিখতে হবে, বাট এখানে ফিগারটা কত আছে? 20,000। তাহলে আর কত লিখলে এখানে 50 হবে? 30,000। So this is the 30,000. This is the end of the day 7/1/2021. This is your closing balance of cash. By balance CD. CD means carried down. Amount is what? 30,000. স্যার ক্যারিড ডাউন মানে? Carried down মানে carry forward to the next day. এবার বলো, বুঝলে? না না, কি বুঝলে না বলো? কোন সাইডটা বড়? কোন সাইডটা বড় বুঝতে পেরেছি। এবার আমার সাথে কথা বলো না, কোন সাইডটা বড়? এই তো বাঁ দিকটা, মানে হচ্ছে বাঁ দিকটা মানে ডেবিট সাইড। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেম ফিগার 50,000 you write here also. হ্যাঁ লিখেছি। But here the figure is what? 20,000 হচ্ছে So ওখানে। how much amount you have to write so আরো that the total? 30,000 দিতে হবে। Oh, okay. That 30,000 is your closing balance of cash. And at the end of the day 7, this is the date 7. At the end of the day 7/1/2021, you write by balance CD is 30,000. আচ্ছা। And next day, that is 8/1/2021, this is your opening balance. Is it okay? ওপেনিং ব্যালেন্স বলতে? ধরো আজকে সারাদিনে সকালবেলা উঠে মোবাইল অন করেছো, মোবাইলে 20 টাকা, সারাদিনে কথা বলেছো 20 টাকা, আজকের এন্ড অফ দ্য ডে কত ব্যালেন্স থাকে? 10। কালকে যখন শুরু করবে কত দিয়ে শুরু করবে? 10। ব্যাস। So this is your closing balance and this is your opening balance. হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। এবার বলো যে এই যে ক্যাশ অ্যাকাউন্টে পুরো ডিটেইলসটা কি ক্লিয়ার? হ্যাঁ ক্লিয়ার। সিমিলারলি ফার্নিচার অ্যাকাউন্টের কোন সাইডটা বড়? একটাই ফিগার আছে 2 ক্যাশ বলে। ফার্নিচারের এই দিকটাই বড়। এই দিক মানে কোন দিক? ডান greater 20. Same at the same level here also write 20,000. হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এখানে কোনো ফিগার আছে? না নেই। তাহলে কত লিখলে পরে হবে? এটাই 20,000 ই হবে। 20,000. This is your buy balance CD. That is 7 তারিখ। This is your 20,000. Next date 8 তারিখে to balance BD. তাহলে ফার্নিচারের ওপেনিং ব্যালেন্স 8 তারিখে কত? 20,000. Similarly ক্যাপিটালের কোন সাইডটা গ্রেটার? ক্রেডিট। 50,000 এটা গ্রেটার।
তাহলে এখানেও সেম লেভেলে 50,000 লিখলাম, বাট কত টাকা লিখবো এটা? টু ব্যালেন্স সিরিজ 50,000। 50,000 ই লিখবো। হ্যাঁ, so this is the way to ledger posting after posting, casting and balancing. এবার ভালো করে তুমি দেখো, now you observe the cash account in details. What kind of picture you get from cash account? As a capital, you introduce 50,000. Due to purchase of furniture, you pay 20,000, and remaining cash balance is 30,000. So that 30,000 is a closing balance at the end of the day 7, and this is the opening balance at the beginning of the day 8. So this kind of at a glance view you can get from your ledger. বুঝা গেল? সবাই বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছি। তো লেজার কিছুই না, লেজার হচ্ছে একটা সেকেন্ডারি বুক which holds some different account, and every account gives some at a glance view in details. That is the ledger book. এবার বলো যে তোমার কি কোয়েরিজ আছে। লেজার নিয়ে any queries? না স্যার, ঠিক সবাই আছে। বুঝতে পেরেছো? Okay. হ্যাঁ স্যার। Now you see cash account. Cash accounts begin which side? So this process is called ledger posting, casting and balancing. Now cash accounts begin which side? After preparing ledger, you have to check your arithmetical accuracy. কি বললাম? After preparing journal and ledger, you have to check your arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy. That is either your total debit and total credit are equal or not. Obviously, total debit and total credit are equal. Total debit and total credit are equal. Okay. So in this way, so many ledger is there, so many account is there. So sometimes may not be all postings are accurate. That's why you have to check some arithmetical accuracy. And for that purpose, you prepare some statement, and that statement is called trial balance. এবার আমি একটা কথা বলি। স্যার এই ট্রায়াল ব্যালেন্সটা আরেকবার বলুন। Trial balance is a statement which you prepare at the end of the any day. For what purpose? For the purpose of checking or judging arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy check করার জন্য any time or any day after preparing ledger, posting, casting and balancing, you may check either your arithmetical accuracy are okay or not by using some statement, and that statement is called trial balance. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এবার দেখো ক্যাশ অ্যাকাউন্টস এর বিডি কোন দিকে আছে? ডেবিট সাইড। ডেবিট সাইডে। তাহলে আমি ট্রায়াল ব্যালেন্স করছি কোন ডেটে? as on 8/1/2021. There is no particular format, but you can use the format that is serial number, name of the account, reasons for debit and credit, then debit amount and credit. Is it okay? And you না, see number আরেকবার বলুন এখানটা। ট্রায়াল ব্যালেন্সের কোনো পার্টিকুলার ফরম্যাট হয় তুমি তবে কারণ এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্কিং পেপার যে আমরা জাস্ট চেক করছি, জাজ করছি আমাদের অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যাকুরেসি ওকে আছে কি নেই। তাহলে তার জন্য একটা ফরম্যাট হয় না, বাট তুমি এই ফরম্যাটটাকে ফলো করতে পারো। ফার্স্টে সিরিয়াল নাম্বার, দেন নেম অফ দ্য অ্যাকাউন্ট, দেন রিজনস ফর ডেবিট এন্ড ক্রেডিট, দেন অ্যামাউন্ট অফ ডেবিট এন্ড অ্যামাউন্ট অফ ক্রেডিট।
First number one, হুম, cash অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কত ছিল? 30 30,000 ছিল। 30 থেকে 20 বাদ দিয়ে 30,000, সরি 50 থেকে 20 বাদ দিয়ে 30,000 ব্যালেন্স ছিল। 30,000 ছিল। সো 30,000 কোন দিকে ছিল ব্যালেন্সটা? ডেবিট ডেবিটের দিকে তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্টস এর ব্যালেন্স আমি ডেবিটে লিখলাম 30,000, বুঝে গেল? 30,000। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ সেকেন্ড ওয়ান, ফার্নিচারের বিডি কোন দিকে আছে? ডেবিটের দিকে কত টাকা? 20,000। তাহলে সেকেন্ড ওয়ান ফার্নিচার আমি লিখলাম 20,000 ডেবিট সাইড। 20,000। ট্রায়াল ব্যালেন্সের আন্ডার করে লিখতে হয়। হ্যাঁ। থার্ড ওয়ান ক্যাপিটালের বিডি কোন দিকে আছে? ক্রেডিট ক্রেডিট সাইড। 50,000। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের 50,000 ক্রেডিটে লিখলাম। আর কোনো ছিল? আর কোনো অ্যাকাউন্ট ছিল? না 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 না, তাহলে তিনটে ছিল, একটা ক্যাশ, একটা ফার্নিচার, একটা ক্যাপিটাল। একটা ফার্নিচার। হ্যাঁ, ক্যাশ, ফার্নিচার, ক্যাপিটাল, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে এদিকে টোটাল কত হলো? ডেবিট টোটাল 50,000 50,000। ক্রেডিটের টোটাল ওটাও 50,000 50,000। বোথ সাইড ম্যাচ করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাচ করেছে। সো দিস ইজ দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স। ওকে, হ্যাঁ এবার দেখো কেন বোথ সাইড ম্যাচ করে যাবে। ট্রায়াল ব্যালেন্সে সবসময় কি ম্যাচ করবে? একদম, কারণ এখানে দেখো এই যে টোটাল ডেবিটটা কত হয়েছে 70,000 আর টোটাল ক্রেডিটটা হ্যাঁ। 70,000 হয়েছে। কারণ ডাবল আচ্ছা, এন্ট্রি আচ্ছা। সিস্টেমে অলওয়েজ টোটাল ডেবিট এন্ড টোটাল ক্রেডিট ইকুয়াল হয়। হ্যাঁ তার জন্য কি হবে? বোথ সাইড ম্যাচ করবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝেছো? পেরেছি। বুঝতে পেরেছি। কোনো কোয়ারিজ থাকলে বল। না, এবার আমার একটা কোশ্চেন, কথা আছে। কথাটা হচ্ছে, সাপোজ ইউ প্রিপেয়ার ট্রায়াল জার্নাল, you prepare ledger, and you prepare trial balance. Then easily you can observe either cash accounts balance, the BD in the debit side or credit side. If BD in the debit side, you write in the debit side. If BD in the credit side, then you write in the credit side. So easily you can observe either BD in the debit side or credit side. But if this process, that is, yes. Any question? স্যার কি বললেন? কিছু শুনতে পেলাম না, কথাটা কেমন কেটে গেল। আচ্ছা, আবার বলছি। তুমি নিজে জার্নাল করেছো তো? হ্যাঁ তুমি নিজে লেজার করেছো? হ্যাঁ, তাহলে ট্রায়ালও করেছি। তুমি ইজিলি তাহলে দেখতে পাচ্ছ বিডিটা কোন দিকে আছে, ডেবিটে আছে না ক্রেডিটে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে সেই অনুযায়ী ট্রায়াল ব্যালেন্স তুমি বসিয়ে দিচ্ছ। ট্রায়ালটা করবো। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে কাজটা, এই কাজটা যদি তোমার জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট করে তোমাকে বললো যে ক্যাশ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স হচ্ছে 30,000, ফার্নিচারের ব্যালেন্স হচ্ছে 20,000 এন্ড ক্যাপিটালের ব্যালেন্স হচ্ছে 50,000, তো তুমি তো তুমি জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্টকে বলতে পারবে না যে ক্যাশের ব্যালেন্সটা কোথায় আছে, ডেবিটে আছে না ক্রেডিটে আছে। দ্যাট ইজ দ্য প্রেস্টিজিয়াস ম্যাটার। তোমাকে তোমার জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট তিনটে ব্যালেন্স বলে দিয়েছে, একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স বলেছে 30,000, একটা ফার্নিচারের ব্যালেন্স বলেছে 20,000, আর একটা বলেছে ক্যাপিটালের ব্যালেন্স বলেছে 50,000। তা আমি কোথায় কোনটা বসাবো? You can't ask to the junior accountant either cash in the debit side or credit side. না স্যার, যদি ক্যাশ অ্যাকাউন্টের, যদি ধরে নিজে ক্যাশ, মানে ওটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট তো না ক্যাপিটাল? না, ক্যাপিটালে। না না, আমি বলছি ক্যাপিটালে যেমন 50,000 আছে, এবার ওটা যদি ডেবিট হয় বা ক্রেডিট, যে কোনো একদিকে যদি বসাই, তাহলে ঠিক তার অপোজিট দিকে অন্য দুটো ব্যালেন্স কে যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে তিনটে ব্যালেন্স থাকবে, আর কি কথা আছে? কিন্তু আরো 25টা ব্যালেন্স থাকবে, তাই না? এখানে ছোট্ট বলে তিনটে থাকবে, এখানে আরো বলছি। তখন তখন কি করে বুঝবো? You have to remember some points. Keep in mind, all assets are always debit, all liabilities are always credit, any expenses is always debit, any income is always credit, any profit is always credit,
Any loss is always debit. ডেবিট Any reserve is always credit. ক্রেডিট হ্যাঁ, আচ্ছা এবার বলো ক্যাশটা কি কার মধ্যে পড়ছে? Asset. So cash is your assets. That's why you হুম write in the debit side. Hmm. ফার্নিচারটা কার ওটাও মধ্যে পড়ছে? অ্যাসেট হচ্ছে তো Asset. তাহলে The furniture is also assets. The তার debit জন্য side. ডেবিট সাইডে পড়ছে Capital কোনটা appropriate? Liabilities. লায়াবিলিটিস Capital is a liabilities. তার That's why জন্য you write the ক্রেডিট credit side. সাইডে পড়ছে Both sides match আচ্ছা করে দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে এবার বলো যে বুঝতে পারলে কি? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি Hello everyone. Are you enjoy the class? ইয়েস স্যার Are you enjoying or not? ইয়েস স্যার আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে। Okay. So same thing. You see in here you see there are three journals there. One is cash account debit to capital. Actually, this kind of journal is called compound journaling. If more than one account debit or more than one account credit, then the journal is called compound journal. But if only one account debit and one account credit, that kind of journal is called single journal, simple journal. Is it okay? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আপনি ওটা কি বললেন যেটাতে একাধিক হয় ওটাতে কি বললেন Compound. যদি একের বেশি অ্যাকাউন্ট ডেবিট হয় বা একের বেশি অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হয়, then the journal entry is called compound journal entry. But if only one account debit and one account credit, then the journal entry is called simple journal entry. Now, ঠিক আছে this compound journal entry, cash account debit, furniture account debit to capital. If you split the journal entry, that is, you try to record in the simple journal entry, then journal entries are one is cash account debit to capital and one is furniture account debit to capital. Is it okay? হুম বুঝলেন তাই তো? আরেকবার বলুন এই যে জার্নাল এন্ট্রিটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাপিটাল, তাই তো? হ্যাঁ ধরো লিখে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাপিটাল. Cash account debit is 50,000. Furniture account debit is 20,000. And capital account credit is 70,000. This is the journal entry. Cash account debit, furniture account debit to capital. Is it okay or not? Hello. হ্যাঁ This is called compound journal entry. হুম Okay. But হুম if you want to convert it in a simple journal entry, then one entry is cash account debit to capital, হুম cash account debit to capital. Amount is what? 50,000, 50,000. Yes or no? ইয়েস স্যার And another account is furniture account debit to capital. Furniture account debit to capital. Amount is 20,000. 20,000. Okay. 20,000. হ্যাঁ হ্যাঁ So this is the two simple journal entry. তখন One is এটা cash. কম্পাউন্ড এটাকে যদি কম্পাউন্ডে কনভার্ট করি তখন একটা সিম্পল কম্পাউন্ড জার্নাল এন্ট্রি হবে। যে সেটা হয়ে হচ্ছে যায় এটা, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এটা। Okay. But হুম in case of simple, two journal entries there. One is this and one is this. Is it okay?
হ্যাঁ স্যার, হুম, ঠিক আছে। এবার দেখো এখানেও দেখো এই যে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাপিটাল, এগুলোকে যদি আমি লেজারে কনভার্ট করি তাহলে কি হবে? হাউ মেনি ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্ট ইজ দেয়ার? তিনটে, কি কি? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট আর ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট। ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট, তারপরের গুলো দেখো। ও ও হ্যাঁ হ্যাঁ। পারচেজ অ্যাকাউন্ট আছে আর আর সেলস অ্যাকাউন্ট আছে, কটা ডিফারেন্ট মানে অ্যাকাউন্ট আছে? পাঁচটা। পাঁচটা। হ্যাঁ দেখো তো পাঁচটা জার্নাল আছে, তো পাঁচটা ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ, আছে। ওয়ান ইজ হ্যাঁ, ক্যাশ, ওয়ান ইজ ফার্নিচার, ওয়ান ফার্নিচার, ইজ ক্যাপিটাল, ক্যাপিটাল, ওয়ান ইজ পারচেজ পারচেজ, আর সেলস। ওয়ান সেলস। ইজ সেলস। ইজ ইট ওকে? হুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ। সো ফর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাপিটাল অ্যামাউন্ট কত? 50,000। 50,000. তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্টস we write to হুম, capital. Sure, amount is হ্যাঁ, 50,000. হ্যাঁ, And capital accounts credit side, we have to write by cash. বাই ক্যাশ, হ্যাঁ, Sure, 50,000, হ্যাঁ, yes or no? ঠিক বল- হ্যাঁ হুম। ঠিক আছে। Next one is furniture account debit to capital, মানে ডেবিটে 20,000, card debit. ফার্নিচার Capital. অ্যাকাউন্টে Furniture account debit side, কি লিখবো? To capital, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, টু ক্যাপিটাল amount is 20,000। 20,000. Similarly, By capital capital. account say credit ক্রেডিটে side কি আপনাকে লিখতে হবে? by furniture, বাই ফার্নিচার। হ্যাঁ, amount is 20,000। 20,000. Sure. হুম, ঠিক আছে। হ্যাঁ, Second part is purchase account debit to cash. হুম, Where you write first? পারচেজ অ্যাকাউন্টের পারচেজ অ্যাকাউন্টে ডেবিট সাইডে Debit side of the 20,000। purchase account we write to cash. হুম, ক্যাশ Amount is 20,000। 20,000. ক্রেডিটে আর Cash ক্যাশ account অ্যাকাউন্টের ক্রেডিটে গিয়ে লিখতে হবে কি লিখতে হবে? বাই পারচেজড। বাই Very good. পারচেজ হচ্ছে আপনার লিখেছি 20,000। লিখেছি হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। Very good. Next one is cash account debit to sales. ক্যাশ Where- অ্যাকাউন্টে তাহলে ডেবিটে গিয়ে লিখতে হবে টু সেলস, মানে cash account হচ্ছে debit to আপনার sales 10,000। লিখেছি। হ্যাঁ, আর Next. সেলসে ক্রেডিটে গিয়ে লিখতে হবে By cash. আপনার 10,000। হ্যাঁ, By বাই cash. ক্যাশ অ্যাকাউন্ট 10,000। হ্যাঁ, এই পার্টটাকে কি বলবো? লেজার পোস্টিং। শিওর? হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার বলো ক্যাশ অ্যাকাউন্টের কোন হুম, which side of the cash বাঁ account are সাইডটা। greater? Left hand side, that is debit side. Here you write Hmm. 60,000. So here also you have to write 60,000 at the same level. But here the figure is 20,000. হুম, So how much amount you have to write? So that the total will be 60,000. 40,000। 40,000. This is the হ্যাঁ closing balance of cash at the end of the day 7. হ্যাঁ, আর নেক্সট ওপেনিং Next day ব্যালেন্স হচ্ছে 8/1/2018. 40,000। হুম, This is your opening balance to balance BG. 40,000. Sure. Yes or no? বোঝা গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Next one, but furniture. Furniture কোন সাইডটা better? Which side is greater? বাঁ সাইডটা, বা সাইড বলে কোনো সাইড হয় না। মানে হচ্ছে Debit ডেবিট side. সাইড। Debit side. 20,000. Here also write 20,000. But how much you have to write here? 20,000. This is end of the day 7. This is by balance CG. And next day 8/1/2018. This is to balance BG. This is the furniture's accounts opening balance. হ্যাঁ, Next one. Furniture. Which side is greater? ফার্নিচারটা হয়ে ফার্নিচার তো হয়ে হয়ে গেল। গেল। Oh, sorry. ক্যাপিটাল Capital. অ্যাকাউন্ট তো Capital এ কোন সাইডটা greater? ডেবিট, ভালো করে দেখো কোন ডেবিট সাইডটা সাইডটা। কোন সাইডটা greater? ক্রেডিট এইটা লিখেছি আর এইটা ছিল। ক্রেডিট 50,000 আছে বলে। হ্যাঁ 50,000 আর 20,000 এই দুটো ছিল। এটা ছিল না, এখানে তো সিজি আছে, এটা তো পরে লিখেছি আচ্ছা, আমরা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, না না, আমার উপর হয়েছে। হ্যাঁ, this is 70,000. This will write 70,000. So how much amount you have to write here? 70,000. This is your two balance CG. ঠিক আছে, end of the day 7. Next day 8/1/2018.
By balance BD is what? 70,000. Sure. Purchase accounts, which side is greater? Debit side. Debit side. Amount is what? 20,000. 20,000. 20,000. Same figure you write here 20,000. How much amount you have to write? 20,000. 20,000. By balance 20,000. CD 7/1/2018. Next day 8/1/2018. This is your opening balance. Similarly, sales account, which side is Credit greater? side. Credit side. Credit Credit side. side. This is By cash. 10,000. 10,000. This is 10,000. Here also you write 10,000. To balance CD is 10,000. Then next day, that is end of the day 7. Beginning of the day 8. This is your by balance BD 10,000. Sure. Now, এবার দেখো তাহলে how many different balances there after ledger? 5. 5. Five. Cash accounts figure is what? 40,000. 40,000. 40,000. Furniture account figure is what? 20,000. 20,000. Capital account figure is what? 70,000. Purchase accounts figure is what? 20,000. And sales accounts figure is what? 10,000 হচ্ছে। Okay. Sometimes maybe both sides are matched. Maybe. In that case, there is no balance. No CGBD is there. Not clear. Suppose the total is 60,000 and here purchase amount is also 60,000. Then there is no CG, no BD. বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। Now, from the above problem, we get 5 different ledger values. One is cash, one is furniture, one is capital, and one is sales. Sure? Purchase. Ito. Cash, furniture, capital, Capital আর purchase, সেলস বললেন আপনি। and sales. এই যে লিখেছি। হ্যাঁ। Now, cash balance in which side? Debit side. Debit side. Debit side. So if you prepare trial balance, you write cash balance in the debit side. Sure. Next one, furniture's balance in which side? Debit Wait, side. Debit side. The furniture's debit side লিখলাম। capital credit Capital, side. Debit side. Credit. Then purchase, Debit Purchase side. debit side. debit side. Sales Sales. credit. আর সেলস হচ্ছে ক্রেডিট সাইড। Now, both side total. 80,000. ঠিক আছে 80,000। Trial balance are matched. Then we can say that our arithmetical accuracy are okay. Okay. হ্যাঁ। But if you are given your junior accountant provide these 5 balances and you are asked to prepare trial balance, then this part is not there. Only up from here you are given cash accounts figure is there, figure is given, furniture's figure is given, and you have to write the balance. Then cash value write either debit side or credit side. Obviously, you have to write them in the debit side. হ্যাঁ ডেবিট সাইড। Because cash is your assets. অ্যাসেটস। Then furniture, you have to write in the debit side. ফার্নিচারও অ্যাসেটস হবে। It's an assets, an তাই asset. ডেবিট Capital. সাইডে লিখতে হবে। Liabilities. Liabilities. You have to write in the credit side. ক্রেডিট সাইড। Purchase. Expenses. পারচেজ Expenses. Expenses. So you have to write in the debit side. ডেবিট Sales. সাইড। Sales to income. Income, you have to write তাই in the credit ক্রেডিট সাইডে। and in this way you have to prepare trial balance. So some points you have to remember. So how you can remember which one is debit and which one is credit? So you have to remember that all assets are always debit, all liabilities are always credit. Any expenses and losses are always debit. Any income and gains are always credit. Any profit is always credit. Any reserve is always credit. Reserve, Jano, what is reserve?
Any idea? ওই না। ক্রেডিট ব্যালেন্সের এটা হ্যাঁ, এই রিজার্ভটা, what is the concept of reserve? না জানি না, আপনি বলে দিন। বলে দিচ্ছি। কারোর কোনো আইডিয়া আছে রিজার্ভ? না স্যার। নো, ওকে, ভেরি আচ্ছা। আইটিসি কোম্পানির নাম শুনেছি? আইটিসি, হ্যাঁ ওদের কোর বিজনেস কি বলতো? What is the core business? ওটা বিজনেস কোর বিজনেস ছিল। এনিওয়ান, কেউ জানো ছেলেরা? খেলাধুলার কিছু না, আইটিসি Cigarette anyone? business. Cigarettes, very good, very good. Queen's Lake, ঠিক আছে? আচ্ছা So tobacco business is the core business of the ITC Limited. ITC full form হচ্ছে Indian Tobacco Company Limited. Okay, ITC. So from the beginning, ITC's core business was tobacco business, and uh, 20 or 30 years ago, okay, cigarette was like one kind of uh, prestigious element, okay, commodity, okay. If you, for to talk with anyone, you need one cigarette in your hands, okay. So that time ITC earned so much huge amount of money from their cigarette business. Now everyone are health conscious and everyone try to reject the cigarette, and so ITC day by day try to change their business from tobacco to FMCG goods. What is the full form of FMCG? কেউ জানো? না স্যার। First, মানে স্যার যেগুলো আমাদের মানে রেগুলার ইউজ হয়। yes, yes. Fast moving consumable goods. Okay. আচ্ছা। তো ITC এখন কোন ধরনের কিরকম ITC প্রোডাক্ট কোনগুলো? স্যার ডেয়ারি প্রোডাক্ট বানিয়েছে এখন। তবে ম্যাগি টাইপের ইউপি বানিয়েছে, ইপি বানিয়েছে, very সানফিস্ট good. তো ITC very good. ITC Sunfist, Bingo chips, Vivel soap, ITC classmate copy, ITC classmate pencil, pen, pencil. যেগুলো প্রত্যেকদিন ইউজ হয় রেগুলারলি। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে ITC এখন কোর প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? তো এখন ITC দেখো ডে বাই ডে তার বিজনেস কে চেঞ্জ করেছে। তো প্রথমে ছিল টোব্যাকো বিজনেস, তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের হোল কান্ট্রিতে সবাইকে ভিভেল সোপ শ্যাম্পু সাপ্লাই করছে। তো কত টাকা, হ্যাঁ, তো কত টাকার দরকার? তাহলে যখন টোব্যাকো বিজনেস করেছে, তো এত টাকা আইটিসি কে কে দিচ্ছে? আইটিসি দিয়ে গেছে হচ্ছে টোব্যাকো বিজনেস। Huge amount earned from the tobacco business, and part of the profit business hold for the future expansion purpose. That part of the profit is called reserve. বুঝা গেল? বিজনেস তার প্রফিটের একটা পার্ট বিজনেসের ফিউচার এক্সপেন্ড পারপাস রেখে দেয়, এক্সপেনশনের জন্য, সেইটাকে বলছি আমরা রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাস। সো রিজার্ভ is nothing. Reserve and surplus is one kind of part of the profit, and so profit is always credit balance. So reserve is also credit balance. বোঝা গেল? Hello. হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes. Now provision is also credit balance. So reserve and provision এর মধ্যে কি difference? Reserve company part of the profit company hold for the future expansion purpose, and part of the profit company hold for the future non expense purpose. ও জানে কি জন্য খরচা করতে হবে। Suppose sometimes some debtors may be bad. That is the provision.
That is for that purpose you create some fund. পুজো আসছে, পুজোর জন্য কিছু ফান্ড তোমার লাগবে, তার জন্য বছরের প্রথম থেকে কিছু জমি নিয়েছো। So that is the fund for your puja expenses. That is for your known purpose. তখন সেটা হচ্ছে প্রভিশন। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। But your savings balance, you don't know for what purpose you use it. So that is your reserve. Okay? Return outward is called purchase return, opposite of purchase, obviously opposite of purchase is cash balance. Return inward, this is the opposite of sales, and this is also called sales return, that is debit balance. Outstanding rent, this means what? ওই যে আমি বলেছিলাম যে আমি এখন ক্লাস করিয়ে আমাকে নিশ্চয়ই কলেজ পয়সা দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, যেটা পরে দেবে ক্রেডিট টাইপের। Yes, that is the outstanding rent, outstanding wages, or outstanding salaries for the college. After completing this class, my salary should be outstanding salary. If you think on behalf of college, so it's a liability. So it's a ক্রেডিট। credit. Rent paid expenses, that's why debit. And Debit. sometimes rent paid is only called rent. Rent received is income, that is credit Ah. balance. Accrued rent or rent receivable, that is you already due but yet not received. So this is your income. You can write. Sorry, this is your assets. You can write debit balance. So these are these points you have to remember.